Jai Advaita Chandra Jai 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 Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gora Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Advaita Chandra Jaya Magyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriya Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Krishna. Ah nein, danke. Ich habe ein Handy. So we will speak in English. English is okay für dich? Deutsch, nur Deutsch, aber die Stimme nicht so. Aber ist egal. Aha, tust du übersetzen? Ja. Okay, dann so. Aber Weil, du sprichst auch Deutsch, oder? Also die sprechen hier alle Deutsch. Ja, aber Ja. soll ich dann nur Teil Okay. mach einfach übersetzen, wie du willst. ja, weil da sind auch dahinter Devotees im Deity-Raum, glaube ich, die nicht alle Deutsch verstehen. Und online wahrscheinlich auch. Also ist online, ja. Ja. Okay. So, we are reading from Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, chapter 9. Chapter has the title The Tree of Devotional Service. And in this chapter, the author is describing how to say the manifestation, the body of how the movement of Chaitanya Mahaprabhu was being spread or was being built like a tree. And we are at the verse number 3 today. And the verse goes as follows. Jaya Jaya Shrivasari Gaura Bhakta Gana. Jaya Jaya Shrivasadi Gaura Bhakta Gana. Sarva Bhista Purti Hetu Yanhara Smarana. Sarva Bhista Purti Hetu Yanhara Smarana.
Jaya Jaya Shrivasadi Gaura Bhakta Gana Sarva Bhishta Purti Hetu Yanhara Smarana Jaya Jaya Shrivasadi Gaura Bhakta Gana Sarva Bhishta Purti Hetu Yanhara Smarana. Mataji's? Jaya Sri Vasari Gaura Bhakta Gana Sarva Bhishta Purti Hetu Yanhara Smarana. Okay. So please repeat after me. Jaya Jaya. All glories. Shrivasadi Adi to Shrivas and others. Gaura Bhakta Gana. All the devotees of Lord Chaitanya. Sarva Abhishta. All ambition. Purti. Purti. Satisfaction. Hetu. For the matter of. Yanhara. Whose. Smarana. Remembrance. Translation. All glories to the devotees of Lord Chaitanya, headed by Srivas Thakur. In order to fulfill all my desires, I remember their lotus feet. Okay. Okay. Good. So once again, all glories to the devotees of Lord Chaitanya, headed by Srivas Thakur. In order to fulfill all my desires, I remember their lotus feet. Purport. The author here continues to follow the same principles of worship of the Panchatattva that were described in the 7th chapter of the Adi Lila. Now the seventh chapter we do not recall right now, but it is he's going from worshiping Chaitanya Mahaprabhu in the verse number 1 here, then verse number 2, worshiping Chaitanya and Nityananda and Advaita, and now verse number 3, he is worshipping all the devotees who are headed by Srivas Thakur. And we will continue with text number 4. Shri Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha. Translation. I also remember the 6 Goswamis, Rupa, Sanatan, Bhatta Raghunath, Shri Jiva, Gopala Bhatta and Das Raghunath. Purport. This is the process for writing transcendental literature. A sentimentalist who has no Vaishnava qualifications cannot produce transcendental writings. There are many fools who consider Krishna Lila to be a subject of art and write or paint pictures about the pastimes of Lord Krishna with the gopis, sometimes depicting them in a manner practically obscene. These fools take pleasure in material sense gratification,
But one who wants to make advancement in spiritual life must scrupulously avoid their literature. Unless one is a servant of Krishna and the Vaishnavas, as Krishnadas Kaviraj Goswami presents himself to be in offering respects to Lord Chaitanya, his associates and his disciples, one should not attempt to write transcendental literature. So we have here an important instruction, no? Because there is literature which is mundane and literature which is beyond mundane, transcendental. And mundane literature is quite easy to write, one would say. Well, take a pen and take a notebook and write something, what comes out of your mind. But transcendental literature is not so easy because it needs blessings from higher authorities who were on transcendental level. So we need to develop discernment to distinguish between mundane literature and transcendental literature. Now, what is our compass in distinguishing these two literatures? Can anybody say something? Du kannst auch in Deutsch, wenn du verstanden hast. Also die Unterschied zwischen mundane Hm. Ja, was ist unser Kompass dabei, dass wir das unterscheiden können? Der Inhalt müsste in einer transzendentalen Literatur und Krishna und Krishnas. Mhm. Oder nicht nur Krishna, sondern Gott. So transcendental literature is dealing about Krishna or generally God in all traditions, and mundane literature is dealing with everyday things, no? Like something around us, everything around us, our relationships, things, feelings, like this, no? One can say in this way, it is valid. But I would like to note also that we have a compass which is distinguishing between these two realms or areas, transcendental and mundane. When you encounter mundane, you will feel a certain feeling in the heart, which is more like contracting. And when you encounter transcendental, you will feel different feeling in the heart, which is like expanding. No? Did you have this experience? It is also Transcendental literature uplifts. Transcendental literature uplifts, yes. You feel nourished in the heart. You feel full, you feel satisfied, no? This is transcendental, and the mundane is the opposite. We are now at verse number 4 currently. So, this is for us very, very important, because this way we can easily recognize what kind of literature do we have in front of us. Our compass, the heart, is practically perfect in this distinction. For instance, we can notice when we are listening to mundane music, which comes mostly out of the radio, or then we are listening to the some kirtan, nice connected kirtan. Now there's very, very different feeling in the heart.
Or just yesterday we came across a wonderful little animated film about the Dhruva Maharaj, which was done with artificial intelligence, and I was so touched by this. It was done. It's pure bhakti, done by devotees. This is obvious. Very much recommendable. You find it on YouTube. Dhruva Maharaj is the title. And we were looking at this expression of bhakti melting practically, and then this commercial comes in between. No? The YouTube changes, and then you have this, and some product is being sold or something like this. And before the heart was blossoming, and then no, going like you pour cold water on a flower or something, going together. And this is our compass. One is transcendental, one realm, heart blossoming, going apart, and then mundane, contracting. And we need to navigate with this compass in our life practically more and more. The more we dive into the process of bhakti, the more we will start noticing, we will start being sensitive for this movement of the heart, because it is always there. But as long as we are covered, we will not notice it so much. It will be there. We will not feel good, but we do not notice it. We go on in this manner. But as soon as we start being more sensitive through the process of chanting and hearing, then we start noticing this, and also we are not ready to tolerate anymore the mundane influence of the heart. No? So we are more starting to more gravitate to the transcendental things in our life, which are all around practically. As soon as we connect something with Krishna, we are on transcendental platform with everything around us. No? So this is very, very important, and this is the point which Srila Prabhupada is touching on here. Ist das irgendwie verständlich für dich? Bisschen. Ja, geht schon. Geht schon, okay. Ist aber kein Problem. Okay. Ich habe das jetzt alles schon soweit auf Französisch gelesen. Und dann Okay. Ne, also nur kurz im Deutsch zusammenzufassen. Wir haben ja diesen Kompass, den Herzen. Und der tut sich erweitern, wenn wir transzendentale Themen begegnen, und der tut sich verringern, also zusammenziehen, wenn wir weltliche Themen begegnen. Und das merkt man ganz deutlich, zum Beispiel, wenn man Musik hört. Normale Musik, die aus dem Radio kommt, oder ein Kirtan hört. Es ist ganz viel anderes, ganz anderer Effekt auf das Herz. Und so ist es auch, weil das andere ist weltlich und das andere ist, das eine ist weltlich und das andere ist transzendental oder spirituell. Und dieses Kompass, das Herz, das tut uns immer begleiten, auf jedem Schritt in unserem Leben. Und er reagiert ständig auf diese Weise auf Inputs, oder? Und solange wir bedeckt sind, nicht so sensibilisiert sind, tun wir damit leben, dass das Herz zusammengezogen ist. Und wir gehen durch den Leben so. Wir tolerieren das. Aber sobald wir durch Hören und Chanten von Namen Krishnas und Gemeinschaft von seinen Devotees auch, ein bisschen sensibilisiert werden, ein bisschen Bedeckungen fallen lassen, dann tun wir anfangen zu merken,
wow, das fühlt sich nicht so gut an jetzt gerade. Oder das fühlt sich aber so schön, so gut an. Ich fühle mich so aufgeladen. Und wir sind nicht mehr irgendwann nicht mehr in der Lage oder weniger und weniger bereit zu tolerieren, dieses verengtes Herzgefühl. Ja, wir tun da wirklich unsere Richtung ändern plötzlich und gehen in die Richtung, wo sich Herz aufmacht. Und das ist sehr, sehr gut. So wird das Herz zu der leitenden Kraft in unserem Leben, nicht der Verstand, das Herz. Und das müssen wir lernen und gut zuhören. Was macht mein Herz gerade in dieser Begegnung, in diesem Gespräch, in diesem Input, keine Ahnung, Video, Musik oder so? Muss man hören, was macht mein Herz? Ne? Und irgendwann wird das so deutlich, dass das Herzgefühl eigentlich die wesentliche Kraft ist in unserer Erfahrung. Es überspielt das, was im Geiste vorgeht. Und da wollen wir hin, weil dann haben wir einen sehr guten Kompass, den wir folgen. Ja, ausgeglichen, genau. Weil hat was mit Balance zu tun, ne? Dieses Gefühl. Ja. Ähm, ja. Ich würde vorschlagen, dass wir hier ein bisschen Halt machen. Hat jemand einen Kommentar oder eine Frage dazu? Some has a comment or a question? Erstmals nicht, ja. Dann, then I would recommend that we make this lecture a little shorter. We have touched upon a very important subject, and it is something to meditate upon, I would say. Wir, wir haben einen sehr wichtigen Punkt angeschnitten und du ist eine Arbeit übernehmen. Und es ist wichtig, dass wir ein bisschen darüber meditieren. Ne? Weil, because this is very essential, this point, in our life as devotees, but also our life as um, human beings who are not entrapped by material energy. This is actually the how to say, it is something which every human being should develop, this discernment, this distinguishing between these two areas, area which contracts the heart and area which expands the heart. We need to train this to notice this. And of course, not all is possible by our mental endeavor, but we need help for this, and this is why the name of the Lord is there, which we are hearing and chanting. So we get more and more sensitive to be able to identify the transcendental and the mundane. You know, this intelligence has to develop that we can identify these two realms. Eine schöne Geschichte, wo ich das physisch erlebt habe, diese Spalt zwischen ganz Südafrika in einem Studentenverein, Studentenverein. Irgendwie kamen hauptsächlich Jungs in diesen Verein. Die Jungs kommen darauf, lassen wir zu einem Trance-Musik-Festival gehen. So Trance-Musik ist so wie richtig diese also nicht transzendental, sondern nee, Trance. Trance-Musik. Das war eine der größten Gegend. Und wir hatten einen Stand, also richtig nicht ein paar Schritte, aber so 50 Meter hinter der Hauptbühne. Also
der Erde hat also richtig gezittert. Also du konntest mittanzen nur durch die Vibration richten. Ja. Aber wir hatten einen Stand mit alle verschiedene Sachen, also Prasadam, und wir haben dann auch Kirtan gemacht. Und es war so krass, dass sobald, und wir hatten nicht so diese Sound, also unser System war jetzt nicht so krass drauf wie hier. Wir hatten nur unsere Kirtan, also Harmonium, Mridanga, Karpas. Und sobald wir angefangen haben, Kirtan zu machen, dann hat man überhaupt nicht mehr, gar nicht mehr die Musik vom Rauchen. Aber sobald es dann wieder aufgehört hat, war das wirklich so wie eine Welle. So. Das war so, das war eine der Erfahrungen, die ich niemals gemacht habe. Wie kraftvoll die Mantra ist. Und die Leute haben natürlich alle möglichen Leute sind dorthin gekommen. In alle möglichen Zustände, also Drogen benutzt und hoch geraucht oder was auch immer. Die haben das so geschätzt. Diese Planschen. Shri Madan Mohana Ki Jai. Sri Giri Govardhana Ki Jai. Sri Gauranitai Ki Jai. So, sollen wir noch ein bisschen von transzendentalen Klang hören und singen, bevor wir abschließen. Ja, ich hatte auch so ähnliche Erfahrungen gehabt. Wir sind mal an so ein Festival auch zum Kirtan machen gegangen, an so eins, wo alles war da. Dunkel oder blaues Licht, so alles blau, oder? Und sehr tamasisch, sehr viel Dunkelheit da drin. Und das war auch, ich habe gemerkt, das ist nichts für mich, sowas, ich habe auch gedacht, also wir haben da was anderes und die Leute, die müssen erst, keine Ahnung, eine Entwicklung machen oder was und dann kommen sie irgendwo hin. Was habt ihr hier reingetan? Echt, oder? Das war so krass. Gar nicht gewusst, dass es sagt. Also die konnten damit nichts anfangen, aber die haben das auf jeden Fall gemerkt, dass es irgendwas ist. Unglaublich, ne? Der Kontrast war wohl so krass von den Energien, da hat man das leichter gemerkt vielleicht. Oder Krishna gibt auch besondere Mercy, wenn man an so eine Front geht, dass die Devotees da beschützt bleiben. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama,
Rama, Rama, Hare Krishna, 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 Hare Hare Rama, 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 Hare Krishna, 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 Hare Hare Rama, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Sri Harinama Sankirtan Yagya ki jai, Sri Nam Prabhu ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Sri Nitai Gauranga ki jai, Shri Shri Radha Madan Mohara ki jai. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna.